啊，这是一期悲伤的视频。我刚才在这个峡谷里飞无人机，然后无人机炸机了。Hello everyone, welcome to my channel. This is Isa. I'm driving around China by car, now located in Sichuan province, Ganzi, Tibetan Autonomous Prefecture. Oh, look at my car. It snowed yesterday. Look, it's so thick. I left it, otherwise it will freeze on the glass. Wow. Oh. No, I need to clean it. Here's another piece, like a cake. I will take it with me. Let's go. Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture is located in the west part of Sichuan province, with an average elevation of 2,500 to 4,000 meters, making it a transitional zone between Sichuan Basin and Qinghai Tibet Plateau. The climate here is variable. The top of the mountain was still snowing heavily, and the sky below is already clear for 1,000 miles. In one day here, you can experience the 4 seasons of the year.这是一期悲伤的视频。我刚才在这个峡谷里飞无人机，然后无人机炸机了。然后我试图从这边上山，但是根本没办法爬。我只走到了草丛里面就放弃了。然后我去那边的村子，找了一个当地的藏民。他们能听懂普通话的不多，然后他们经常上山捡菌子，然后当时说找找看，可以帮我找找看，然后我肯定会付款给他的。
然后他们就从这边很快就上到那个平台上去了。这个平台，他们对路还是很熟悉的。看，就是上面那个，这个大哥和一个小姐姐上去帮我找的。他刚才跟我说了2遍都没找到，那个大哥还没下来是吧？他下来。哦，他下来的时候他就该找的。你们爬到上面去了是吧？哎，没有啊。那边的话没有石头，很容易找。Because when the drone crashed, it hit an obstacle, causing the blades to break, so it fell. But the battery is still quite sufficient with 60% of battery. Image transmission signals are also relatively healthy. Perhaps due to this reason, I was unable to obtain the accurate position of the aircraft when using the aircraft search function in Dajiang to locate it. After about 40 minutes, the battery ran out. I tried to obtain the detailed location of the plane using the same mast, and this time I succeeded. Fortunately, the Tibetan elder brother said he could go up again and help me to find it. 对，就这样。要不你拿上去吧，应该有电。没电，放出来呗。啊，对他给不我这个。对呀，你能给多少？给他。你说个价格吧。我跟着你上去，我可以上得去吗？你可能上不去。很难吗？那个都是山。我知道，我刚刚从这爬了。我刚从这爬。你可能爬不上去，你可能爬不上去。你让他那个拿着那个导航，然后让他去找嘛。你看他，我不确定他在充电啊！你看，他应该是在充电吧？应该是在充。应该是在充电。哇，从这个山爬上去啊，也不知道能不能找得到。哇，我走那么慢，我都耽误你，辛苦了啊！哎，这个大叔，他一个人上去了。我在下面等着他。现在手里拿着那个定位，应该好找多了。刚才因为手机它，那个无人机它是始终可以有图传信号，它可以看到周围的环境，所以可能它默认就是降落状态，所以它没有显示这个位置信息。现在它已经关机了。关机应该是它能识别到自己飞丢了，然后就可以看到它的定位了，然后就会好找一些。这个大哥他爬的可快了，他没有10分钟就爬到山顶了。刚才他爬特别快，他对这个山很熟悉。哎呀，那个大哥拿着那个遥控器，果然就找到了。第一次炸机。之前飞过一个 Mavic Mini， 还是第1代的，没有炸过机。这是个Air 2，买了好多年了，然后也没有炸过，主要是没有在峡谷里飞过。最近我在峡谷里飞的很多，终于常在河边走，哪能不湿鞋呀？这次炸了。没有办法，这个四川这边都是峡谷，一直都在沿着峡谷在走，所以像景区又不能飞，所以就只能在峡谷里飞。太感谢了，不是？一个没得了。哦，没事。哎呀，太感谢！哎呀，那个辛苦了。辛苦。你微信有吗？我先有。我加你个微信，我给你，我转你多少钱呢？不是的吧？对，转这个。我再给你转。找不到的话呢，我不要想了。哎，不行，那跟我说电话。你来回上去好多次了，我再转你500行吧？每个人的经济能力不一样，主要是。好。真的。好。
谢谢，对了你。我谢谢你才对。我呢。真的太辛苦了，你看你来来回回上去跑了好久，浪费了你1-2个小时的时间，我估计最少得。一点都不要紧。哦，这个换一个就行。换一个就可以了，那个到了是不得，那个没得了。哦，那个不要紧，那个找到也不能用了。Okay, this is the end of today's video. I hope you like it. If you're interested in my video, don't forget to give me a thumbs up. Your thumbs up, comments, and subscriptions is the driving force behind my creativity. Bye bye.